Hi, I am back again with another different look. আজকে আমি একটু বলে নিব যে আমি যে হেয়ার স্টাইলটা করেছি from Women's World and I love trying different hairstyles. So thanks to Women's World team for always experimenting with me with different hairstyles. So as you can see, I have done this look and আজকে I was thinking that এই লুকের সাথে I want to do very nude glossy lips with bold dark eyes and I actually want to try the green একটা eyeliner দিতে so I'm still thinking exactly কি করব but let's see because once we start different কোনো look চলে আসবে so let's not waste any more time and start the look right away so আমি first start করব আজকে base দিয়ে না I'm going to start with my eyes because as I've said আমি একটু bold look করব so I'm going to use my favorite Kona by Farnaz classic palette and so আমি আমার creaser brushটা নিব creaser brush দিয়ে আমি Nude আর mocha এই দুটো দিয়ে আগে আমি পেস্ট করে নেব তো ফার্স্ট আমি ইউজ করছি ওয়াইল্ড এন্ড এখন আমি ওয়াইল্ডটা নিব এন্ড নাও a bit of mocha so এখন আমি যে বোল্ড লুকের কথাটা বললাম I'm thinking I'm gonna actually do it with black since I'm wearing this beautiful black velvet dress. So এটার জন্য আমি ইউজ করব আমার flat brush and I want to use the color Raven or Mocha. It's okay যদি আমাদের কালার করে because we have not done the base yet. It's highly pigmented, that's what I love about it. So, আমি ব্ল্যাকটা করার সাথে সাথে as you can see outer side তে just হালকা একটু wing করে দিলাম So, as you can see, আমি যেরকম একটা আই লুক চেয়েছিলাম bold, dark, black, I got that. And এখন আমি straight চলে যাব mascara, eyeliner and everything. So, that's not waste time, I'm starting right away. So, এখন আমি straight চলে যাব mascara তে. Mascara জন্য I will be using the Estee Lauder. So এখন আমি আমার আইব্রোটা একটু করে নিব and then I will start off with my base. এখন স্ট্রেট চলে যাব আমাদের বেসে ফাউন্ডেশনটা তো ইউজ করব Kona by Farnaz S09 আর S03 এই দুইটা মিক্স করে করব সো আমি একটা ড্রপ দিয়ে নিব এটার and এটার সাথে I will be mixing S03 So আমি আমার বিউটি ব্লেন্ডারটা নিব But before I do, I want to say to everybody, it's very important that মেকআপের জন্য আমাদের স্কিনটা যেন খুব ভালো থাকে সো সেই ক্ষেত্রে I always try to take proper care of my skin healthy স্কিনের জন্য and make sure করবেন যখন you're doing your makeup removalটা যেন খুব সুন্দর করে হয় use like eye makeup remover for the eyes, face makeup remover for the face, and then into scrubbing to coordinate, and then you can wash it with your chosen face wash, and then after that night rater bela night repair cream ta use korbe
সো আমি আমার স্কিনটা কিন্তু প্রেপ করেছিলাম অ্যান্ড আই ইউজ দ্য moisturizer. I always use moisturizer before I go for any look. Any makeup look এর আগে কিন্তু it's very important I use moisturizer এবং আমি ইউজ করছি One Professional moisturizer. So what I love about this moisturizer হচ্ছে এটা বেশি oily না, it gives that matte finish. So which is the best part about this moisturizer. Since I have oily skin, আমার জন্য এই moisturizer খুবই important because it gives that matte finish and at the same time আমি আমার স্কিনটা যেন hydrated থাকে, dry না লাগে. This is perfect for that. So apply করছি আমার foundation. So basically আমি এখন আমার হুদা বিউটি কন্ট্রোল দিয়ে ফেসটা কন্ট্রোল করে নিলাম and এখন আমি একটু কনসিলারটা দিয়ে নিব and I'm using the Huda Beauty concealer. And এটা আমি মিক্স করব with my beauty blender. So our full face টা তো আমি properly set করে নিলাম with the base, with the contour, concealer and everything. এখন it's time for me to set the face with the compact. And compact use করছি Kona by Farnaz and I am using shade in K03 first. K03 টা তো ফুল ফেসে দিলাম এখন আমি জাস্ট যেসব জায়গায় কনসিলারটা ইউজ করেছি সেখানে আমি ইউজিং KR02 সরি K02 তো আমার আইল্যাশটা তো হয়ে গেল বাট এখন আমি যেটা শুরুর দিকে বলেছিলাম যে আমার তো very bold look with green or bluish kind of eyeliner. So I'm thinking that in black tone this would be a perfect color. So I'm gonna use this color as my eyeliner now and I got this from Tantour. আমার ফুল ফেসটা সেট হয়ে গেল আমার আইসটা সেট হয়ে গেল এক্স্যাক্টলি দ্য ওয়ে আই ওয়ান্টেড এখন আমি হালকা একটু ডিপ করবো কন্ট্রোরিংটা বিকজ মাই আই লুক যেটা আমি চেয়েছিলাম যে বোল্ড ডার্ক লুক এটার সাথে একটু ডিপ কন্ট্রোরিংটা করতেই হবে সো আই এম অ্যাকচুয়ালি ইউজিং আরবান ডিকে নেকেড স্কিন এখন আই উইল বি ইউজিং দিস ব্রাউন কালার ব্রাউন শেড I'll be using Estee Lauder. Our eyes are highlighter photo, and for that, I'm using my favorite frosty. My favorite highlighter and Kona by Farnaz dancing style highlighter to use করছি ফুল লুকটা তো শেষ হয়ে গেল এখন পালা লিপস্টিকের আমি তো শুরুতেই
বলেছিলাম যে আমি এই লুকের সাথে লিপস্টিকটা লাইট রাখতে চাই, but I want a sharp glossy look, which I actually gave today with bold eyes. So lipstickটা I'm gonna keep it very light. I love Nude, so Kona by Farnaz, which is why I think there is like few Nude collections. So সেখান থেকে আমি একটা কালার ইউজ করবো, সেই কালারটা would be dating. It's perfect for a date night. So that's the color. Before I use this, আমি একটু lip liner-টা দিয়ে লাইন করে নেব। And এই লুকের সাথে আমি তো এই লিপস্টিকটা ইউজ করলাম, but I want to add in my gloss, and the gloss will be my charm. I love this charm because it's charm and it has all the glitters, and I love glitters. So this is basically, I think this is my favorite actually, to be honest, of all the lipsticks. Especially when I go for a very simple look, সকালবেলা I want to go out, and I just use this. So এখন এটা আমি জাস্ট হালকা করে ডেটিং এর উপরে দিয়ে দিব। Just middle it. And that's how it's done. So this is the basic look. This is exactly how I want to give this look. I hope I enjoyed this a lot. So I hope I will see you again. And I really want you guys to send me looks that you want me to try or experiment. So there's nothing bad in experimenting. So I love experimenting with makeup. I'm sure all the makeup lovers out there, jara so তোমরা অনেক লাইক করো।